婦人服で知られるハニーズホールディングスのミャンマー子会社が、現地の労働運動リーダーに約1億3000万円の損害賠償を求めて民事訴訟を起こしました。2024年12月20日、弁護士らが会見を行い声明を発表しています。当事者としましてはですね、株式会社ハニーズホールディングスと、それからミャンマーの子会社であるですね、2017年の6月に、このハニーズの2つの工場でですね、違法な抗議行動を、このミョンヨンさんという方が先導したということを理由としています。その結果として、工場の生産性が減少し、工場の評判が低下するなどといった問題が生じたというふうに言っています。失われた注文数に対する損害の賠償として、約6200万円。これは、ハニーズの親会社からハニーの子会社に対しての発注数が減ったということで、これを請求しているというふうに言われています。2017年3月にですね、このミャンマーの現地会社でですね、すでに課題であった生産ノルマを大幅に引き上げるということがあります。そして非現実的なノルマを課すようになったというふうに言われています。1日ですね、600着、作らなければならないというふうに関してですけれども、そのような、ノルマが課されたということなんですね。人権侵害はこれにとどまりません。先ほどのですね、ストライキをしたと、それから抗議行動をしたということを理由として、労働者448人が不当解雇されております。မြုပ်နှံထားတဲ့ဂျပန်ကဟန်နီကုမ္ပဏီလီမိတက်ကပေါ့နော်ဂျပန်ကိုတရားစွဲဆိုထားတယ်ပေါ့အဲတရားစွဲဆိုတဲ့အပြင်မှာပဲဒီအလုသမား400ကျော်ကိုလည်း18ခုနှစ်တကြံရုံးပိတ်ရဲ့အပီမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့ခုနကဖြစ်စဉ်ကဟန်နီစက်ုံတယုံထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ဒီတရမနင်းနာကြီးပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်မှာဒီကျမတို့တွေဒီအလုပ်သမားတွေနဲ့အတူတူပေါ့နော်စူပေါင်းတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နစ်နာတယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာငွေပေါ့နော်မြန်မာငွေသိန်းပေါင်း1,800ကျော်ကိုကျမစီကနေပြီးတော့ရလို့မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာပေါ့ဒီတော့ဒီဖြစ်စဉ်မှာNo urgent appeal coordinator for East Asia at the Clean Clothes Campaign. The Clean Clothes Campaign is a global network for labor rights and justice in the garment and sportswear supply chain. We connect actors and activists across the industry in over 45 countries. Our work is worker-centered. We identify problems and violations in the supply chain, and we work to remedy the even worse in Myanmar, where sometimes government companies may even call in the military to suppress worker strikes and even arrest or jail the workers. According to the International Labour Organization's Commission of Inquiry, within 2 years after the military coup, nearly 500 workers have been killed by the military, including union members or leaders, labor activists, or people who participated in strikes, some of whom are garment workers. Muai, the union leader in our case, was approached by union members and workers at the Hanis factory when they started protesting for their rights, for fairer compensation, better work conditions, and production targets that are more manageable. The workers at Hanis were exercising their rights to organize so that they can improve their work conditions and livelihoods, which are already very dire in Myanmar. Nearly 450 workers were dismissed for their actions. But Muai and these workers shouldn't be penalized for trying to advocate for better conditions. In Japan, there are better labor and union laws. When Japanese companies move their production to other countries, they should also ensure the same rights and conditions in these countries. Japanese workers may be familiar with labor rights violations at their workplaces. Allowing Japanese companies to blatantly violate labor rights in other countries can also hurt labor rights in Japan if Japanese companies do not think that they will be penalized. It should therefore be unacceptable to the Japanese public when Japanese companies exploit or oppress workers overseas. This is why it is important to Hanis business partners, consumers,
and young people who buy from Hanis to pressure Hanis to drop the civil suit against MIOI as quickly as possible, because it is an abuse of basic human rights. Under the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, governments should implement laws to govern the operations of business enterprises and their supply chains in order to provide effective guidance to business enterprises